Akkam jirtu maatiiwwan qubee akkaadamii galanni waaqayyoof haa ta'u ani nagaa kooti fayyisaadha qubee akkaadamii irraati. Kun qubee akkaadamii irraati kan isiniif dhiyaatu barumsa keemistirii kutaa 12ffaati. Yuunitii jalqaba Acid-Base Equilibria kan jedhu irratti paartii 8ffaa irra walitti geenye ture. Acid-Base Indicators and Titration kan jedhu jechuudha. Paartiiwwan 7 fi 6 irratti paartii 6ffaa irratti buffer solutionii waliin ilaallee ture. Paartii 7ffaa irratti immoo hydrolysis of salts kan jedhu walitti ilaallee ture jechuudha. Viidiyoo kana irratti immoo Acid-Base Indicators and EQ and Titration kan jedhu kana walitti ilaallaa jechuudha. Gadurra jireessaatiin viidiyoo kana irratti Acid-Base Indicator ilaalla. Viidiyoo itti aanu irratti immoo Titration kan jedhu walitti ilaallaa jechuudha. Viidiyoo kana irratti akkasuma immoo equivalents kan jedhus walitti ni ilaalla jechuudha. Mee Acid-Base Indicators kan jedhu kana utoon jalqabiin dura jechuudha. Lee-Chatterall's Principle waan xiqqoo isiniin jedhu. Lee-Chatterall's Principle jechuudha. Fakkeenyaatiif akkamitti jedhee isinii fudhadhu. Fakkeenyaaf hydrochloric acid mitiiti. Acetic acid isinii jaafaa jedhuuti. Acetic acid plus water maal kenna jenneeti walitti ilaallee ture kana dura acetate ion plus hydronium ionidha kan inni kennu jenneeti walitti ilaallee ture jechuudha. So according to Lee-Chatterall's principle asirratti fakkeenyaatiif yoo wanti kun itti daddabalamaa deeme jechuudha. Hydronium ioniin kun yoo if we increase the concentration of hydronium ion we increase jedhuti ishee kanaatiin jechuudha. Hydronium ion kana yookaan immoo hydronium ion kana yoon concentration isaa increase godhe jechuudha. If we increase the concentration of the hydronium ion kana yoon increase godhe the reaction shifts to what? Shifts to the left. Yoo kun dabalaa deeme kuni gara kamittidha kan inni shift ta'u? Gara duubaattidha kan inni shift ta'u jechuudha. Then shifts to left kan jedhu jira jechuudha. Shifts to left. Inni kan biraan immoo otoon kana decrease godhe immoo jechuudha. Yookaan immoo hydronium ion concentration kana otoon decrease godhe immoo jechuudha. Yookaan immoo if we decrease the concentration of hydronium ion immoo yoo decrease goone jechuudha. Decrease amma kuni keessaatti ba'aa deeme taana jechuudha. Yookaan immoo remove the hydronium ion from the reaction otoon godhe jechuudha. Shifts to what? Shifts to the right ta'a jechuudha gaafsanamma. Kana Lee-Chatterall's Principle dha. Lee-Chatterall's Principle kan jedhu ofii keessanis irra deddeebitanii ilaaluu ni dandeessu. Akkasuma immoo iddoo kanatti yookaan immoo yoo concentration isa kanaa akkasuma godhe akkasuma concentration isa kanaa jechuudha. Salphaadhumatti egaa yoo concentration product increase goone jechuudha gara reactant itti deebi'a. Yoo immoo concentration of product decrease goone immoo jechuudha gara product itti yookaan immoo shift to the right ta'a jechuudha. So isa kana egaa barreetii amma Acid-Base Indicator itti deebinu. Main topic of our today's lesson is jechuudha. Acid-Base Indicator kan jennu are weak organic acids. Acid-Base Indicator onni weak organic acid ta'uu danda'u as denoted as HIN. Kun asirratti chemical formula miti garuu dobu'eedha bakka. Dobu'een kuni weak organic acididha kan inni agarsiisu. Hydrogenii qaba isheen kun immoo conjugate base isaa jechuudha salphaadhumatti. Yookaan immoo or weak organic bases. Kun immoo ion jechuudha. Asirratti ilaala. Acid-Base Indicator maal ta'uu danda'u? Yookaan weak organic acid ta'uu danda'u yookaan immoo weak organic base ta'uu danda'u. That indicates whether a solution is acidic, basic or neutral. Acid-Base Indicator kan jennu kuni akkuma pH fakkeenyaaf pH gaafa dabalaa deemu maal ta'a jenne pH gaafa dabalaa deemu base ta'a deema gaafa immoo pH irra deemu immoo maal ta'a deema acid ta'a deema akkuma jenne sana jechuudha. Acid-Base Indicatoriin kunis immoo akkuma sana solution tokko acidikiidha moo basicidha moo neutralidha kan jedhu nutti agarsiisu jechuudha. Isaan kun garuu inni suni digital formidha yookaan immoo bifa lakkoofsaatiin kan nutti agarsiisu jechuudha. Isaan kun garuu visual formidha yookaan immoo ilaalleeti jechuudha. Kalarii qabu isaan kun kalarii mataa isaanii danda'an qabu kalarii sanatti jijjiiramaa jechuudha. Asirratti gamaa jira the color of the indicator depends on the pH of the solution to which it is added jedha asirratti. Asirratti indikeetoroonni kun acid-base indikeetoriin maal isin jedha jalqabatti kalarii lama qabu. Kalarii lama jechuudha. Kalariin isaanii sun gaa pH keessa yookaan immoo solutionii keessa dhaqanii bu'an sana pH isaarratti hundaa'ee jechuudha. pH isaarratti hundaa'ee jechuudha. Kalariin isaa isa tokkorraa gara isa tokkotti yookaan immoo isa tokkorraa gara isa tokkotti jijjiiramaa jechuudha. Asitti maal jedha? The color of the indicator depends on the pH of the solution to which it is added. Oddootti
indikeetoroonni kun dhaqanii itti dabalaman jechuudha. pH eenyuti pH solutionii isa jalqaba turetti indikeetoroonni kun dhaqanii itti dabalaman ture. Indikeetoroonni sun egaa pH solution isa jalqaba ture irratti hundaa'u jechuudha. Kalariin isaanii. When just a small amount of indicator is added to a solution. Indikeetoriin yookaan immoo acid base indikeetoriin kun jechuudha. Weak organic acid ta'uu danda'a yookaan immoo weak organic base ta'uu danda'a. Yeroo dhaqee solutionii wayitti dabalamu yookaan immoo bulbula wayitti gaafa dabalamu jechuudha. The indicator does not affect the pH of the solution. Indikeetoriin suni pH of the solution sana jijjiiruu hin danda'u. Instead, the ionization of the equilibrium indicator is affected by the prevailing hydronium ion in the solution. Laalaa asirratti. Indikeetoriin suni gaafa dhaqee solution tokkotti dhaqee dabalamu jechuudha. pH solution sana irratti dhiibbaan fidu. Dhiibbaa irratti hin geggeessu. Garuu immoo maadha ionization of the equilibrium indicator. Indikeetoriin kun maal jedhama? HIN dhaan. Kuni ionized hin ta'a. Inni kun gaafa ionized ta'u hydronium ion dhaatii fi HIN yookaan immoo IN kanatti dhaqaa inni diigamu jechuudha. So pH yookaan immoo concentration hydronium ion isa solution keessa ture sana irratti hundaa'e jechuudha. Amma inni kun equilibrium constant isa ni jijjiirama jechuudha. Instead, the ionization equilibrium of the indicator is affected by the prevailing hydronium ion in the solution jedha asirratti. Kuni ilaalaa iddoo kanatti HIN yookaan immoo weak organic acidiin keenya gaafa weetarii faana wal nyaatu dissociate hydronium ion plus IN dha jennuu kenna. Asirratti HIN kun acid coloriidha. Inni kun immoo IN kun immoo base coloriidha. Kuni that is the dissociation keenyadha jechuudha. Kan eenyu kan weak organic acid jechuudha. Amma mee haa jennuuti asirratti jechuudha. Fakkeenyaatiif hydrochloric acid keessa dhaqee bu'ee haa jennu. Hydrochloric acid gaafa dissociate ta'u maalti ta'a? Hydronium ion plus waalittidha. Chlorine ionitidha. Asirratti weetarii faana wal nyaateera jedhee yoo yaade jechuudha. Sana booda gaamma laala. Kuni jira jalqaba solution keenya keessa jechuudha. Solution keessa jira. Amma kuni gaafa dhufeetti dabalamu jechuudha. Bifa kanaatiin dhufeetti dabalamu. As keessa hydrogen ion yookaan immoo hydronium ion karaa product jiru maalidha? Sufficient dha yookaan immoo ga'aadha jechuudha. Kanaafiyyuu inni kuni akka inni sirriitti dissociate ta'ee gara kanaatti hydronium ion dhaatii fi IN kan akka inni nuu kennuun barbaadu jechuudha. Inni kun hin eeyyamu jechuudha. Kanaafiyyuu concentration of this hydronium ion yookaan immoo prevailing hydronium ion in the solution suni maal godha jechuudha? Ionization of this reaction kana maal godha jechuudha? Suppress godha jechuudha. Kana jechuun kuni asii achi amma deemu akkana deemu filataa jechuudha. Sababiin isaa maaliif? Iddoo kanatti kuni hydronium ion kennuudha kan inni barbaadu. Garuu immoo asitti jalqabumayyuu hydronium ion ga'aa ture waan ta'eef jechuudha. Kuni maal ta'a jechuudha? Gara duubaatti deebisaa jechuudha. According to what? According to the Leach-Hatter's principle jechuudha. Inni jalqaba isinii kaasee isadha jechuudha iddoo kanatti. So isarratti gaafa hundoofnu asitti maal jedha? If the indicator is sufficiently acidic medium yoo ta'e solution if the indicator is in a sufficiently acidic medium yookaan immoo indikeetoriin kun kan inni dhaqetti dabalame solutionii acidikii ta'e keessatti fakkeenyaatiif hydrochloric acid keessatti haa ta'uuti jedhee yaadu jechuudha. So increasing hydronium ion kanasitti increase godhee namitti hydronium ion dha kan inni kennu hydrochloric acid gaafa dissociate ta'u jechuudha. The equilibrium according to Leach-Hatter's principle shifted to the left. Inni kuni gara kanaatti dha jechuudha kan deebi'uu barbaadu. And the predominant color of the indicator is that the non-ionized form. Lala gamma kuni acid coloridhaan dheera. Colorii mataa dandee qaba. Kuni immoo base coloridhaan dheera. Kuni gara kanaatti deebi'ee jechuuni colorii wanta kana isa kamtu more dominate godha jechuudha. Yookaan immoo isa kamtu haguuguu barbaada. Colorii isa acid colorii kanatti haguuguu barbaada jechuudha. Akka colorii acidic kanatu haguuguu barbaada jechuudha. Gaafa sana gaa maal ta'a jechuudha deemmati. This acidic solution akkatti nutti agarsiisa jechuudha. Kalariin inni kuni haguuge taana yookaan immoo ukkaamse taanaan jechuudha kalarii isa kana. Yoommoo fakkeenyaatiif sodium hydroxide immoo fudhannu. Sodium hydroxide itti dhufee dabalame yaa jennu. Kuni gaafa bishaan faana wal nyaatu maalidha kan inni kennu? Sodium hydroxide plus water gaafa jennu jechuudha. Kan inni kennu maala sodium ion plus maalidha hydroxide ionidha kan inni kennu jechuudha. Iddoo kanatti normaalii kana akkasini galuudhaatiif kana biraati haa balleessu. Akkasini galuudhaatiif jechuudha. Kun akka kanaati. Sodium ioniin kun gaafa diigamu jechuudha. Maallu kenna? Sodium ion plus hydroxide ionidha kan inni kennu jechuudha.
Sana booda erga kana nuu kennite jechuudha. Gamma as keessatti maaltu jira laala hydroxide ioniidha. Hydroxide ioniidha baay'inaatiin kan jiru. Hydroxide ioniin kun immoo eenyu faana wal nyaachuu barbaada jechuudha. Miidhaan amma iddoo kanatti jechuudha. Concentration of hydronium ion as keessa jiru kanarratti dhiibbaa hin qabu jechuudha. Sana booda wanti kuni maal ta'uu barbaada jechuudha. Gara kanaattidha jechuudha kan inni wanti gochuu barbaadu. Gara kanaatti. Yookaan immoo shift to the right. Gara kanaattidha jechuudha. Maaliif as keessatti hydronium ion concentration hin gatiin jirre as keessatti hydronium ion concentration kanarratti dhiibbaan fidus kanaafiyyuu wanti reactionicha gara duubaatti deebisu hin jiru jechuudha. So reactionichi gara fuulduraattidha jechuudha kan inni wanti godhu. Asirratti maal jedha on the other hand in a basic medium akka nama asirratti isinii kaase kana sodium hydroxide keessatti jiraate jechuudha. Decreasing the hydronium ion as keessa jiru wantidhaaf decrease ta'e jedhamti. The equilibrium shift to the right gara mirgaattidha jechuudha. Shift to the right kan nuti jechaa jirru kan isa kanaati kan weak yookaan immoo acid-base indicator keenya jechuudha. Inni kuni gara shift to the right ittidha jechuudha. Shift to what? To the right. Gara kanaatti kan deemu barbaada jechuudha. The color of the indicator will be the color of the conjugate base. Kana booda gara kanaatti dhufaa jira taanaan amma kun maal ta'a xiqqaachaa jira miti inni kun xiqqaachaa jira jechuudha. Inni kun gaafa xiqqaatu inni kun baay'ate jechuudha miti kun baay'ee doome taanaan kunis baay'ee doomaa jechuudha. Sana booda kuni baay'achaa deeme jechuun kalarii isa kana maal godha jechuudha. Ni ukkaamsaa jechuudha. Yookaan immoo dominate godha jechuudha. So the base coloring ni caala jechuudha. Yookaan immoo dominate godha jechuudha. Sana booda beezii ta'uusaa nutti agarsiisa jechuudha. Beezii ta'uusaa nutti agarsiisa jechuudha. Inni kan biraan maal jedha iddoo kanatti an acid base indicator is usually prepared as a solution. Acid base indicatoriin kuni akka solutionittidha kan inni qophaa'u jechuudha. Prepared as a solution in a water, ethanol or some other solvents. Kan isaan qophaa'ani in acid base titration kan jedhu kana viidiyoo itti duratti waliin ilaalla. Few drops of the indicator solution are added to the solution being titrated. Sagana ni ilaalla gara wanti jechuudha. Ishii kana fudhachuudhaaf kana naan dhufeen asitti. In other applications iddoo kanatti bifa maaliitiin qophaa'aneera bifa solution yookaan bifa bulbulaatiin qophaa'aneera. Iddoo kanatti garuu in other applications porous papers is impregnated with the indicator solution and dried jedha asirratti jechuudha. Application biraatiif immoo jechuudha porous paper waan jedhamu kun jechuudha. Indicatoriin suni porous paperii kanatti nam'eetu sana booda ni goga dried. When this paper is moistened with the solution being tested, gaafa solutioni wanti ta'u gaafa solutioni test gochuu barbaannu sana keessatti acidii dha moo beeziidha kan jedhu gaafa test gochuu barbaannu sana keessatti jechuudha. Gaafa dhageechi keessa bu'u acquires a color determined by the pH of the solution. Sana booda maal godha jechuudha amma gaafa dhaqee solutionii sana keessa gadi keenyu jechuudha. Kalarii pH isaarratti hundaa'ee nuu kenna jechuudha. This paper is called the pH tester jenneeti. Hankaa'uun ni danda'ama jechuudha. Called the pH test paper jennee jechuudha. Iddoo kanatti maal jira? Some common indicators. Indicatoroonni isaan kana qofaa miti garuu isaan kun warra common ta'edha. Warra common ta'edha. Indicator change. Fakkeenyaaf methyl violetiin kun jechuudha. Methyl violetiin kuni HIN isaa kalariin isaa jechuudha. Yeloodha. Kana jechuun yoo asidii keessa keenye yeloo nuu kenna jechuudha. Methyl violetiin kun. Yoo immoo dhaqne beezii keessa keenye immoo violetiidha kan inni nuu kennu. Violetiidha kan inni nuu kennu jechuudha. pH range of coloring keenya yookaan immoo pH range isaa jechuudha. pH range isaa 0.00 irratti kaasee hamma 1.6ttidha kan inni hojjetu jechuudha. Inni kun methyl violetiin kun jechuudha. Yookaan immoo hiika qabeessa kan inni ta'u jechuudha. Kanaa olitti yoo finne fayyadamne kalariin isaa jijjiiramuu dhiisuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa methyl orange wanti nuti immoo jira. Methyl orange. Red acid kalariin isaa jechuudha. Yookaan immoo gaafa asidii keessa dhannee keenyu red ta'a. Gaafa beezii keessa keenyu immoo yellow ta'a jechuudha. Yookaan immoo acid kalarii isaa yellow amma fakkeenyaaf red isaa fuunee jechuudha. Dhannee beezii keessa yoo keenye maaltu jijjiira jechuudha. Yellowtu jijjiirama jechuudha kalariin isaa. pH range isaa maala 3.2 up to 4.4 dha. Isaan kana qabachuun sinirra jiraata. Qormaata irratti ni dhufa waan ta'eef. Inni kan biraan bromocrosel green. Kuni yeloodha acid kalariin isaa, base kalariin isaa immoo bluudha jechuudha. Inni kan biraan 3.8 5.4 dha wanti isaa. Methyl redin jira, litmus purpuriin jira, akkasuma phenethylamine jira jechuudha. Acid kalariin isaa maadha? Colorlessdha. Base kalariin isaa immoo pinkiidha jechuudha. Fakkeenyaatiif kana litmus purpur irratti hundaa'ee isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf iddoo kanatti ilaala.
jalqaba biluu ture litmus paper irratti jechuudha. Litmus paper irratti biluu ture jedhee haa fudhadhu. Biluu ture jalqaba jechuudha. Bees kalarii qabatee dhufe jechuudha jalqaba irratti. Sana booda bees kalarii isa qabatee dhufe kana jechuudha. Bees kalarii isa qabatee dhufe kana gaafa nuti dhaqnee asiidii keessa keenyu maal ta'uu qaba? It must be converted to red. Red itti jijjiirameera jechuudha iddoo kanatti ilaala. Red. Yaa almost reedii illee otoo baate gara reediitti jijjiirameera jechuudha. Yaa agarsiisuudhaatiif intarneetii irratti kana qofaadha kan arginu. Inni kan biraan immoo otoo beezii keessa buusne immoo jechuudha. Iddoo kanatti this one is an acid. Blue litmus turns to what? Red. Gaafa dhaqne asiidii keessa keenyu biluu kan ture maalitti jijjiiramuu qaba jechuudha? Asiiditti jijjiiramuu qaba jechuudha. Yoommoo diimaasaa qabatee dhufe immoo jechuudha. Litmus paperiin keenya red litmus turns to what? Biluutti jijjiiramuu qaba jechuudha. Biluutti jijjiiramuu qaba jechuudha. Kuni acid base indicator in akkaataa kamitti akka isaan hojjetanidha jechuudha. Inni kan biraan example 1.10 irratti maal jedha? What is the pH of a buffer prepared with 0.4 molarity acetic acid and 0.2 molarity of acetate ion? If the Ka of acetic acid is 1.8 times 10 to the power of negative 5, which type of indicator is used to check the acidity or basicity of this solution? Indicator isa kamtu wanta kana asiididha moo beeziidha jennee gargar baasuudhaatiif nu fayyadaadha salphaadhumatti. Iddoo kanatti pH range isaa irratti hundoofneeti miti kan nuti wanti goone jechuudha. pH range isaa isaan kanadha jenne. Asitti fakkeenyaaf methyl violetiin 0 up to 1.6 warra jiran gidduu methyl violetii fayyadamne asiididha yookaan immoo beeziidha jennee gargar baasuu ni danda'ama. So iddoo kanatti gaafa laala kan nu kenname asitti buffer solutionidha. Buffer solutioniin kun immoo 0.4 molarity acetic acid in jira 0.2 molarity of acetate ion qabna. Kana jechuun the concentration of hydronium ion barbaadu ni salphata jechuudha. Yookaan immoo formula buffer solution keessatti fayyadamne sana fayyadamtanii pH isaa calculate goona jechuudha. Asirratti gaa pH jechuun jechuudha negative logarithm of what? Concentration of hydronium ion dha. Concentration of hydronium ion is equals to asirratti concentration of hydronium ion numtiyyuu calculate nu godheera mataa isaatiin iyyuu jechuudha. Kana gaaf calculate goonu this about 3.6 times 10 the power of negative 5 molarity dha. Concentration in kun jechuudha. Ishii kana gaaf calculate goonu so pH in keenya is equals to negative logarithm of what? 3.6 times 10 the power of negative 5. Akkamitti akka calculate godhani beektu kana. Kana jechuun pH jechuun maal jechuudha ni ilaalla ture. Buffer solution is equals to this pKa plus the concentration of the conjugate base divided by the concentration of weak acid gaafa acidii ta'u bifa kanaatiin wanti kun inni ilaalle ture. So isa dhiisnee immoo kana yoo callisnee dhuma immoo jechuudha concentration of hydrogen ion immoo bifa kanaatiin yoo arganne bifa kanaatiin calculate gochuun isin dandeenya jechuudha. Kuni walumaa galatti meeqa dhufa? Is about 4.4 dha. Isa kana akkamitti akka calculate godhan ofii keessanitti beektu waan ta'eef badaagas mara nu rakkisu. Amma kaayyoon keenya erga pH kana arganneeti which type of indicator is used to check the acidity or basicity of this solution dha. Acidity yookaan immoo basicity of this solution kana gargar baasuudhaatiif isa kamtu nu fayyadaadha. Kanaaf dhaqnee pH range isaanii keessa barbaadna jechuudha 4.44. Asitti methyl violetiin kun 0 up to 1.6 dha ta'u kunis 3.2 up to 4.4 dha almost kunis badaamiti. Kanaaf kan nuti fayyadamnu bromocresol green kan jedhu kana 3.8 up to 5.4 kan jedhu kana jechuudha. Kanaaf indicator nuti fayyadamnu bromocresol green ta'a jechuudha iddoo kanatti bromocresol green. Kan jedhu kana ta'a. Inni kan biraan mata duree kan biraa kun taas keessatti walitti ilaallu equivalence of acids and bases kan jedhudha. Equivalence of acids and bases. Warra barana kutaa 12 jirudhaatii fi equivalent kan jedhudha. Equivalent akkasuma normality, molality, equivalent of mass, equivalent of number of mole of solid. Warreen akkasii badaagas maran barannesin. Isa kana barachuudhaatiif yookaan kutaa 10 keessa jira. Kutaa 10 kitaaba haaraarra jechuudha. Yookaan immoo kitaaba isa duriirra kutaa 12 boqonnaa tokkoof chemistry dhumarra jechuudha. Dhaqxanii ilaaluu dandeessu. Xiqqoo siin fayyada waan ta'eef highlight isa tokko qabattanii gaariidha. So highlight isa isinii kennuudhaatiif ani waan muraasa jechuudha. Achi keessaati molarity jechuun maal jechuudha. Katee walitti ilaallu. Molarity yookaan immoo molar concentration jechuudha. Molarity jechuun molar concentration jechuudha. It is the number of moles. It is the number of moles of a solid in 1 liter of solution.
jechuudha karaa biraatti. Molarity jechuun it is the number of moles of the salt. Yookaan immoo bulbulama jechuudha. Akkamiin jedhu bulbulamaa moolii meeqatu keessa jira liitira tokko solutionii keessa jechuudha. Yookaan immoo bulbula solutionii tokko keessa bulbulamaa hammamtu jira kan jedhu jechuudha. So molarity is determined by equation. Molarity kan jennu kuni molarity is equals to number of mole of salt, number of mole also of solute divided by volume. Volume kun litiraatinidha of the solution. Idha jechuudha iddoo kanatti of the solution. Kana jechuun number of mole in n daatiin bakka bu'a, volume immoo v daatiin bakka bu'a jechuudha. Kuni that is molarity dha. Molarity dha. Inni kan biraan normality wanti jedhamu immoo jira. Normality of a solution is the number of equivalents of the solute contained in 1 liter of the solution. Garaagarummaa molarity fi normality gidduu jiru laalaadha. Molarity maadha number of mole of a solute, number of mole dha asirratti jechuudha. Normality gaafa jennu immoo it is number of equivalent of salts contained in 1 liter. Normality kuni n daatiin bakka bu'a is equals to number of equivalents of the solute divided by what? Number of yookaan immoo in 1 liter of the solution jedhamte volume liter daatiin of the solution. Kun immoo maadha normality dha jechuudha. Gara inni jala garaagarummaa hin qabaanne volume dha. Inni irra keessaa garuu molarity gaafa ta'u number of moles of solute dha. Normality gaafa ta'u immoo number of equivalent of the solute dha jechuudha. Me asirratti equivalent jechuun maal jechuu kate ilaallu. Equivalent. An equivalent is the amount of substance. Equivalent kan tu jennu jechuudha. Normality kana keessatti. Kuni normally maturii kana keessa hin jiru. Garuu immoo isin fayyada waan ta'eef kana isin kaasee jechuudha. Akka ka'umsaatti isin ta'a waan ta'eef. Iddoo kanatti an equivalent is the amount of a substance that reacts with an arbitrary amount or 1 mole of another substance in a given chemical reaction. Equivalent kan jennu kun jechuudha. Amount substance tokko substance biraa wajjin wal nyaachuudhaatiif. Yookaan immoo that reacts with another substance. Typically 1 mole of another substance jechuudha. Kana jechuun equivalentiin jechuun substance hammam biraa wajjin wal nyaataa jennu sana jechuudha salphaadhumatti. In a more formal definition, the equivalent is the amount of substance needed to react with or supply 1 mole of hydrogen ions in acid-base reaction jedha. Kana jechuun laala iddoo kanatti in a more the equivalent is the amount of substance needed to react with. Iddoo kanatti needed to react with what? With hydrogen ions or supply 1 mole of hydrogen ions. Kana jechuun equivalent jechuun jechuudha substance hammamtu 1 mole of hydrogen ion faana wal nyaata yookaan immoo substance hammamtu 1 mole of hydrogen ion supply godhaadha. Salphaadhumatti jechuudha. In acid-base reaction. Fakkeenyaatiif asiidii gaafa ta'u supplyidha kan isaan godhan hydrogen ion jechuudha. For example, sulfuric acidiin kuni jechuudha. Sulfuric acidiin kuni hydrogen ion meeqa supply godha asirratti kun jechuudha. Hydrogen ion kun gaafa dissociate ta'u asirratti sulfuric acidiin kuni gaafa dissociate ta'u maal ta'a? H2 hydrogen ion 2 plus sulfate ionidha. Sulfate ion kuni gaafa wal madaalchisnu jechuudha. Kanaaf iyyuu hydrogen ion moolii meeqadha kan inni wanti godhe moolii 2 jechuudha. That is the number of equivalent keenya wajjin wal qixaadha jechuudha. Gaafa acidii ta'u supply godhu jechuudha. Gaafa basii ta'an immoo absorb godhu jechuudha. Yookaan immoo react godhu jechuudha. Eenyu faana hydrogen ion faana jechuudha. Hydrogen ion faana. This one is in acidic solution. For bases, it is the number of hydroxide ions provided for a reaction. Kana jechuun karaa biraatiin it is the substance needed to react with 1 hydrogen of ions jechuudha karaa biraatiin. Yookaan immoo it is the number of hydroxide ion provided. Hydroxide ion hammam akka released ta'e yookaan immoo hammam akka produced ta'e faana equivalent isaa wal qixaadha jechuudha. Fakkeenyaaf barium hydroxide kana ta'uu fudhanna jechuudha. Barium hydroxide. Barium hydroxide kuni gaafa jedhu dissociate ta'u maalluu kenna barium ion plus
hydroxide ion dha. Hydroxide ion kun iddoo kanatti lama qabaachuu qaba. Maal ta'uudhaaf wal madaalchisuudhaaf jechuudha. Sana booda gaammadhaadha number of yookaan immoo number of mole of hydroxide ion produced ta'e meeqadha? Lamadha. That is equal to the equivalent. Equivalent is afaan ol qixxaadha jechuudha. Equivalent is equal to 2. Salphaadhumatti egaa equivalent kan jennu beeziidhaatiif gaafa ta'u jechuudha. Beeziidhaatiif gaafa ta'u hydroxide ion hammamtu produced ta'e kan jedhu barbaanna. Gaafa immoo asiidii ta'u immoo hydroxide ion hydronium ion yookaan immoo hydrogen ion hammamtu produced akka ta'e barbaanna jechuudha. Inni kan biraan saltiidhaaf yoo ta'e immoo jechuudha yookaan immoo ashabooleedhaaf yoo ta'e immoo jechuudha. Normaali as keessatti ittiin fayyadamnu garuu ashabooleedhaatiif gaafa ta'u immoo this the number of positive hydrogen the number of positive charges yookaan immoo positive charge meeqa takka solution sana keessatti jiru irratti hundaa'e equivalent isaa arganna jechuudha. Normaali isa sana kutaa 12 kitaaba durii irratti yookaan immoo kutaa 10 kitaaba haaraa irratti argachuu dandeessu. The normality of a solution refers to the number of equivalents of salt per liter of solution. Kuni san jalqabras ni kaase jechuudha. Kanaatiif kan jalqabras ni kaase. Normality is equal to number of equivalents of salt divided by liter of solutions. Number of equivalent jechuun immoo hiikamata isa danda'e qaban immoo dabala jechuudha. Mass of the equivalent mass ምናምን kan jedhu faana jechuudha. Sana ittiin sana keessan galu har'aatii fi asitti maalidha? The definition of chemical equivalent depends on the substance or type of reaction under consideration. Asirratti jechuudha. Equivalentiin yookaan immoo number of equivalentiin keenya maalirratti hundaa'a? Substance yookaan immoo type of reaction sanarratti type of chemical reaction irratti hundaa'a. Kana jechuun asiididha moo beeziidha moo ashaboodha moo wanta biraa kan jedhu irratti jechuudha. Equivalent kan jennu kun. Because the concept of equivalent is based on the reacting power of element or compound. Concepting equivalent maala reacting power of an element or compound. Amma nan barbaadu shii kana akkasiin qabattan kana barbaadu iddoo kana akkasii jechuudha. It flows that the a specific number of equivalents of one substance. Specific number of equivalent of one substance will react with the same number of equivalent of another substance. Ela ishii kana akkasiin qabattan nan barbaada. Fakkeenyaatiif fi equivalentii substantii tokko lama qaba yoo ta'e jechuudha. Substantii equivalentii lama qabu faana yoo argate guutummaa guutuutti wal nyaata. Yookaan immoo it flows that the specific number of equivalents of one substance will react with the same number of equivalent of another substance. Equivalentiin substantii tokko jechuudha. Substantii biraa faana wal nyaachuudhaatii fi gaafa wal nyaatu jechuudha equal value yookaan immoo equivalent number of the first one faana jechuudha kan wal nyaatu. Fakkeenyaaf akkamitti isinitti ibsu. Fakkeenyaatiif fi inni jalqaba equivalentii lama qaba yoo ta'e inni tokko immoo equivalentii sadii qaba yoo ta'e jechuudha. Gaafa wal nyaatan inni kun equivalentii lamaan kanaatiin wal nyaatee booda kan isa kana equivalentii tokko lafatti hafa jechuudha salphaadhumatti. Equivalentiin gaafa wal nyaatan jechuudha equal equivalentidha. Equal equivalentii isaaniitu wal nyaata jechuudha. When the concept of equivalent is taken into consideration, it is less likely that the chemicals will be wasted as excess amounts. Kana jechuun it is less likely that chemicals will be wasted as excess amounts. Otoo conceptiin equivalentii gaafa consideration itti dhufa ta'u ta'e jechuudha. Yookaan immoo equivalentii isaaniitu beekna ta'e jechuudha. Excess amountiin badaagas maran jiraatu jechuudha. Sakutaa stoichiometric isa barattan jechuudha salphaadhumatti. Stoichiometric irratti access reactantidhaa fi limiting reactant isa jettan irratti jechuudha. So otoo concept of equivalentiin jiraate ta'e jechuudha. Excess amount wanta jedhamu sure hin dhufu ture jechuudha. Otoo equivalentiin yeroo hunda considering ta'a ta'e. Maaliif equivalentii wal qixatu wal nyaata waan ta'eef jechuudha. Amma ishii irratti hundoofnetu dhagaa kan nuti amma asirratti equivalents of acids and bases kan jedhu kan nuti walitiin kaasnu jechuudha. Equivalents of acids and bases kan jedhu ishii kana dabaqqa salphaadhumatti jechuudha. It flows that the specific number of equivalents of one substance will react with the same number of equivalents of another substance. Amma gaddoo kanatti, thus according to this definition of normality, the number of equivalent is normality. The number of equivalent is the normality multiplied by what? Multiplied by the volume of the solution in liters. If we add enough acid to neutralize a given volume of base, amma acidii ga'a yoo volume yookaan immoo beezii wayitii yoo daballe jechuudha neutralize gochuudhaatiif the following equation holds. Acidii ga'a beezii tokko
neutralize gochuudhaatiif yoo itti daballe jechuudha. Zeen amma kan isaan wal nyaatan maadanne irraa equivalentii wal qixatu wal nyaataa jenne. Asirratti immoo jalqaba maal jennee ture? Normality jechuun it is number of equivalents divided by what? Volume idhaan. Kana gaafa qaxxaamuroo baay'isnu number of equivalentiin keenya is equals to maalidha? Normality times volume idha. Amma gaafa asidiif beezii wal nyaatanii equivalentii wal qixa wal nyaachuudhaatiif jechuudha. Yookaan immoo neutralize wal godhu taanaan jechuudha. Equivalentiin isaanii dirqama wal qixxaachuu qaba jechuudha. Maaliif wanti lafatti hafu waan hin jiraachuu waan hin qabne. Maal ta'eera taanaan neutralize ta'eera taanaan jechuudha. Neutralize ta'eera taanaan. Neutralize hin taane taanaan immoo ganaa yookaan asiidii ta'a yookaan immoo beezii ta'a. Neutralize ta'eera taanaan garuu asiidis miti beezis miti. Kana jechuun asiidiin hundisa beezii hundasaa wajjin wal nyaatira jechuudha. Kana jechuun karaa biraatti maal jechuudha? They have the same equivalent number. Equivalent number isaanii wal qixxadha jechuudha. Kanaaf iyyuu gaddoo kanatti number of equivalent of the acid is equals to number of equivalent of the base. Kana acidiidhaatiif yoo jenne kana immoo beeziidhaatiif yoo jenne jechuudha. Equivalent of acidiin qixxeeta equivalent of beeziidha jechuudha. Maal godhu neutralize ta'uudhaatiif jechuudha. Where N1 and V1 are the normality and the volume of the acid solution. Kuni normality of the acid, volume of the acid, and respectively and N2 and V2 are referred to the normality and the volume of this solution. Base solution idha jechuudha inni kun. Kuni asirratti maal neutralize ta'eera waan ta'eef neutralize isheen waan ta'eef kan ta'u jechaa jiru equivalentiin isaa wal qixxaadha jechuudha. Kana jechuun asidiin lafatti hin jiru, beeziin lafatti hafu hin jiru jechuudha. Excess reactant hin jiraatu jechuudha. Mee asirratti what volume of two normality jechuudha iddoo kanatti N capital gaafa sodium hydroxide is required to neutralize 25 milliliter of 2.7 normality of sulfuric acid nu jedha. Ammasitti maal jedha neutralize jechuun wanti lafatti hafu hin jiru jechuudha. Number of equivalent are what? Equal jechuudha karaa biraatti. Equivalent isaanii maalidha? Equalidha. Kana jechuun normalitiin fakkeenyaaf kan asidii isa jalqabaa jechuudha. Kan asidii maalidha? It is number of equivalents of the acid, number of equivalent of acid iddoo kanatti jechuudha. Asidii haa jedhuuti. Isa kanaatiin divided by waadidha. Volume of the acid kanaatiin V1 haa jedhuuti. Akkasuma immoo normalitiin lammaffaa immoo jechuudha. This kan beezii haa ta'uuti. Number of equivalent of the base divided by what? Divided by volume of the base. N2 haa jedhu. V2 haa jedhu kanaatiin immoo jechuudha. Sana booda kanan gaafa qaxxaamura baay'isu number of equivalent of acid kana guuttaadhaati barreeffadhate is equals to N1 V1 erga ta'eeti jechuudha. Akkasuma immoo asirrattis illee number of equivalent of base is equals to maal ta'a? N2 times V2 ta'a jechuudha. Amma gaa neutralization reaction gaafa ta'u number of equivalent of the acid is equals to number of equivalent of the base dha jechuudha. Kana sana booda maal ta'a? N1 V1 is equals to N2 times V2 dha jechuudha. Sana booda amma inni kuni kan acidiiti inni kun immoo kan beeziiti jennee kaaneerra. Sana booda kan nuti gaafatamne maal? What volume of this sodium hydroxide V2 dha jechuudha kan nuti gaafatamne. Isa kana barreessuun isin barbaachisu isaan kana jechuudha. Normaali. Kana bichaa barreessitanii ka'uu ni dandeessu. Sana booda kanarraatii gaafa V2 dhaatiif gaafa solve goonu jechuudha. V2 barbaanna. Waan ta'eef is equals to over N2 gaafa goonu N1 times V1 divided by N2 taati jechuudha. Salphaadhumatti. So V2 jechuun that is the volume of the sodium hydroxide jechuudha. Isa jalqaba nuu kenname. Is equals to maal ta'a jechuudha. Amma gaa N1 jedha. N1 jechuun maal jechuudha? N1. It is acididha neerra miti acid. Acidichi immoo normalitiin isaa meeqadha? That is 2.7. 2.7 normality of what? Of sulfuric acid times V1. V1 in immoo kan acidicha neerra miti times 25 milliliter of what? Of sulfuric acid. Divided by iddoo kanatti immoo kan eenyuutiif irra jira N2 dhaatiif. N2 immoo maala? That is the normality of the sodium hydroxide. Kanaaf iyyuu 2 normality of sodium hydroxide. Sana booda normality isheen kun normality ishee kana gaafa balleessitu sana booda maal ta'a? Asitti sulfuric acid isa kana itti dhiisaati 2.7 times 25 milliliter gaafa goonu it is almost meeqa ta'a? Okay. Sana booda 2.7 times 25 milliliter
divided by 2 gaafa goonu walumaa galatti 33.8 miililiitira ta'a jechuudha. Dirqama iddoo kanatti kana liitiratti jijjiiruu hin qabnu. Maaliif vooliyuumiin gaafate waan ta'eef fi miililiitirumaatiin deebisuu dandeenya jechuudha. Kanaa ta'a jechuudha. Sana booda 33.8 miililiitiratu maal godha jechuudha barbaachisaa jechuudha. Eenyu faana wal nyaachuudhaatiif sodium sulfuric acid 25 milliliter of 2.7 normality faana wal nyaate neutralize wal gochuudhaatiif jechuudha. Bifa kanaatiin barbaadna jechuudha. Inni kan biraan example lakkoofsa 2 kitaaba keessan irra jiru. Inni kuni what is the number of equivalents in 4 mole of sulfuric acid? Shii kana bifa kanaatiin sirreeffadha. Sulfuric acid assuming that sulfuric acid will react with iddoo kanattis kanas akkasitti sirreeffadha. Sulfuric acid will react with a base to replace both hydrogen atoms. Jedha. Asitti number of equivalentini as keessa jiru meeqadha salphaadhumatti. In 4 mole of what? Sulfuric acid. Assuming that sulfuric acid in kuni will react with a base to replace both hydrogen atoms. As keessatti base faana wal nyaate sana booda hydrogen ion lamaan shi bakka buusuudhaatiif jechuudha. Both hydrogen atoms shi kana lamaan shi bakka buusuudhaatiif elementi biraatiin bakka buute sana booda saltii gaafa ta'u jechuudha. Kana jechuun neutralization reaction gaafa gaggeessu jechuudha. Amma asirratti kan nuti gaafatamne number of equivalent dha. Asirratti maal beekna sulfuric acidis mooliin tokkoon shi jechuudha. Mooliin tokko meeqadha kan ishee wanti gootu number of equivalent isa lamadha. Two equivalents tokkoon shi jechuudha. Mooliin tokko 1 mole. 1 mole of sulfuric acid. Amma kan nuti gaafatamne 4 mole dha. 4 mole of sulfuric acid immoo meeqa ta'a jenna jechuudha salphaadhumatti. Is equals to gaaffii kirra keenya. Sana booda gaafa qaxxaamura keenyu 4 mole of sulfuric acid ni meeqa produce digoota jechuudha. 8 equivalent dha jechuudha kan isheen produce digoota. 8 equivalents. What is the number of equivalents in 4 mole of sulfuric acid dha 8 equivalent ta'a jechuudha. Kana asirratti kana ratio isaa fudhattanii jechuudha salphaadhumatti. 1 mole divided by iddoo kanatti inni kun 1 mole ni meeqa produce godha jenna tokko produce godha 4 mole ni immoo meeqa produce godha sana booda iddoo kanatti 2 iddoo kanatti x tokkoon jechuudha. Kana gaafa qaxxaamuroo baay'isnu x is equals to 8 ta'a mitire 8 ta'a mole dhaatiin gaafa baddu iddoo kanatti equivalent yoo jiraate 8 equivalent ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin barbaaduu dandeessu. Kana callisee nama itti kaa'ee jechuudha. 4 mole of sulfuric acid ni 8 equivalent dha jechuudha kan inni produce godhu jechuudha. Inni kan biraani example lakkoofsa lammaffaa irra kan jiru normal example lakkoofsa 3 inni kun. What volume of 0.1 normality of nitric acid is required to neutralize 50 milliliter of what? 0.15 normality solution of barium hydroxide jedha asirratti jechuudha. Asirratti sigaa kuni iksuma akka example jalqaba irratti walitti ilaalle jechuudha. Kana jechuun N1V1 is equals to N2V2 faana wal qixxaata jechuudha. Let's say this one is N1, this one is N2, kanaatiin immoo V2 jenna jechuudha. Asirratti volume isa kamtu normality isa kam wajjinitiin akka kenname sirriitti gargar baasuu qabdu. So asirratti kan nuti barbaannu V1 dha jechuudha iddoo kanatti. So V1 jechuun asirratti maal ta'a jechuudha? N2 times V2 divided by N1 ta'a jechuudha. Is equals to what is N2? N2 is 0.15 normality times what is V2? 50 milliliter divided by N1. N1 immoo meeqadha? 0.1 normality is equals to kuni gaafa walitti baay'isnee walitti firroo jechuudha. It's about 75 milliliter ta'a jechuudha. 75 milliliter. Eenyudha? V1 is equals to 75 milliliter of what? Of sodium nitric acid. Nitric acid hamma kanatu barbaachisaa jechuudha. What volume of this gaafa jedhu 75 milliliter of nitric acid dha jechuudha. Solution isa inni kan biraan partii salgaffaa irratti viidiyoo keenya itti aanu irratti jechuudha. Titrations kan jedhu walitti ilaalla jechuudha. Inni partii isa dhumaata akkasuma immoo review exercise boqonnaa kana keessa jiran illee walitti ni hojjenna jechuudha. Itti aansine immoo chapterii lammaffaa wal faana jalqabna jechuudha. So warri YouTube channel keenya jaalattanii irraati barachaa jirtanii hiriyoota keessaniitiif share godhaan isiniin jedha akkasuma immoo like gochuudhaatiin jaaladhaan isiniin jedha. Hiriyoota keessaniif share godhaa subscribe gochuun akka hin daganne nagaa ta'a.